Recording in progress. ఇప్పుడు సెక్షన్ ఏ టాపిక్ 4 స్పెషల్ ఇష్యూస్ అమ్మా. అంటే లాస్ట్ టాపిక్ 3లో వచ్చినవే ఇక్కడ కొంచెం డీటెయిల్గా ఉంటాయి స్పెషల్ ఇష్యూస్. ఫస్ట్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ అండ్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్కి అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని. ఏంటది? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ఎక్రూవల్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఎక్రూవల్ బేసిస్లో మనం క్వాంటిఫై చేస్తాం. యాజ్ మెజర్డ్ బై జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. గ్యాప్ ఫాలో అవుతూ చేస్తాం, యుఎస్ గ్యాప్. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అకౌంటింగ్ రెవెన్యూ మైనస్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్. మరి ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ అంటే అడిషనల్గా ఏది కూడా తీసేస్తాను? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అడిషనల్గా తీసేస్తాను. It considers the opportunity cost in addition to accounting cost. The concept of economic cost can be useful for decision making. డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం అది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇదేమో అకౌంటింగ్ కోసం, పబ్లిక్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ కోసం అకౌంటింగ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎకనామిక్ అనేది డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా తీసుకుంటాం కన్సిడరేషన్లోకి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. మిస్టర్ ఏ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. ఈ హర్న్స్ రెవెన్యూ ఆఫ్ 1 lakh rupees. ద అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ 70,000. సో హౌఎవర్ హీ వుడ్ హ్యావ్ వర్క్డ్ ద శాలరీ ఎంత వచ్చేది? 50,000. జనరల్గా అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటమ్మా? 30,000. కానీ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? 30,000. అతను ఇన్ కేస్ శాలరీ వచ్చుంటే, వర్క్ చేస్తుంటే 50,000 వచ్చేది. 20,000 లాస్ కదా. డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా మనం కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. Accounting changes and error correction. Accounting changes and error correction. So generally, accounting changes. Financial statements must reflect the results of changes in accounting principles. మీరు accounting principles ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి, డెఫినెట్లీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సో అక్కర్స్ ఆర్ ఎస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ న్యూ గైడ్ లైన్స్ ఇన్ ఎస్ఏసి అండ్ గ్యాప్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినా, మేనేజ్మెంట్ ఏమైనా మెథడ్స్ చేంజ్ చేసినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ లిఫో టు ఫిఫో, ఇవన్నీ కంపల్సరీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సార్ మేము ఈ పాలసీస్ చేంజ్ చేసామని. And changes in estimates. Changes from SLNs to double DV declining method is not considered as a change in accounting principle. This change is a accounting estimate. Sir, general ga accounting estimate ki changes to accounting principles ki chaada difference undi. SLM nunchi double declining is not the considered as accounting principle. Accounting principle kinda the change kinda considered cheyaru. ఎందుకు సార్ అంటే దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ చేంజ్ అవడం వల్ల అది హ్యాపెన్ అయి ఉంటుంది. సో లిఫో నుంచి ఫిఫో అయితే అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. చేంజ్ ఇన్ ద రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. యాక్చువల్లీ చేంజ్ ఇన్ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి? ఏబి లిమిటెడ్, ఏ లిమిటెడ్ అవటం, ఏ లిమిటెడ్, బి లిమిటెడ్ అవటం ఇలా. నెక్స్ట్ వన్, ఎర్రర్ కరెక్షన్. చేంజెస్ ఫ్రమ్ ది క్యాష్ బేసిస్ మెథడ్ టు యుఎస్ గ్యాప్ is not change in accounting principle because cash basis method is not in US GAAP. This is the conversion of error correction. యుఎస్ గ్యాప్ లో ఉన్న వన్ మెథడ్ నుంచి, వన్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ కి కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. అంతేకాదు సార్ అంతకుముందు క్యాష్ బేసిస్ ఫాలో అవుతున్నాడు, దట్ ఈస్ నాట్ యుఎస్ గ్యాప్, సో దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు యుఎస్ గ్యాప్, దట్ ఈస్ ఎర్రర్ కరెక్షన్. సో ఏదో ఒక మిస్టేక్ ని కరెక్షన్ చేస్తే దాన్ని ఎర్రర్ కరెక్షన్ అంటారు. ఎంటిటీస్ చేంజ్ అవటం, ఎస్టిమేట్స్ చేంజ్ అవటం అండ్ ప్రిన్సిపల్ చేంజ్ అవటం, ఇలా అకౌంటింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ఎస్టిమేట్స్, చేంజెస్ ఇన్ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీస్, ఎర్రర్ కరెక్షన్. ఇవి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ అంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అప్డేట్, రివైజ్డ్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ కస్టమర్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అప్డేట్ చేశారు, ఆర్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ది కాంట్రాక్ట్ విత్ ది కస్టమర్స్ ఏవైతే ఉందో అది చేంజ్ అయింది. రిట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందమ్మా అది. సో బిగినింగ్ పీరియడ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్. రిట్రోస్పెక్టివ్ అంటే మళ్ళీ మీరు కంపెనీ ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నదాన్ని అడ్జస్ట్ చేయక్కర్లేదు, ఓపెనింగ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ రిఫ్లెక్ట్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆల్ ప్రేయర్ పీరియడ్స్, దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ది చేంజెస్ ఇన్ ఆల్ ప్రేయర్ పీరియడ్స్. సో అది రిట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే. మళ్ళీ రిట్రోస్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి? పాస్ట్ ఇయర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయని. దానికి మళ్ళీ ఫాస్ట్ ఇయర్స్ వెళ్ళక్కర్లేదు, బిగినింగ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ ఇంపాక్ట్. ఎస్టిమేట్స్ చేంజ్ అయితే చేంజ్ ఇన్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ది ఎఫెక్ట్. ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అమ్మా. సో సో ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏమి అడ్జస్ట్ చేయక్కర్లేదు, రానున్న పీరియడ్స్లో ఆ చేంజ్ ఫాలో అవుతే సరిపోతుంది. రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ చేంజ్ అయితే చేంజ్ ఇన్ సబ్సిడరీ. సో ఏదైనా సబ్సిడరీ ఏదైనా ఉంటే అది నాకు ఇప్పుడు సబ్సిడరీ లేదు, రిట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్, బిగినింగ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సార్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అయితే మెటీరియల్ ఎర్రర్స్ మేడ్ ఇన్ ప్రేయర్ పీరియడ్ రిస్ట్రేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఏంటమ్మా, ఒక ఎర్రర్ ఉంటే మాత్రం దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టెడ్ బై అడ్జస్టింగ్ బిగినింగ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని రీస్టేట్ చేయండి ఎర్రర్ కరెక్షన్ కి. ఎలా రీస్టేట్ చేస్తారు సార్? కరెక్టెడ్ బై అడ్జస్టింగ్ బిగినింగ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్. కానీ ఏ పీరియడ్ అయితే ఎర్రర్ ఉందో ఆ పీరియడ్ సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రీస్టేట్ చేస్తాము, దానివల్ల బిగినింగ్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ చేంజ్ అవుతాయి డెఫినెట్లీ.
సో రెట్రోస్పెక్టివ్‌కి, రీస్టేట్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంట్రా? రెట్రోస్పెక్టివ్ అంటే సో ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తాను నేను పాస్ట్ ఇయర్‌కి. బట్ రీస్టేట్ అంటే ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో ఆ ఇయర్‌కి మాత్రమే ఇంపాక్ట్ ఇస్తాను. సో దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇది. ఓకే. ఎర్నింగ్స్ క్వాలిటీ. సార్ ఎర్నింగ్స్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటి సార్? ఏమంటున్నాడు? ఇట్ పర్టైన్స్ టు ది వాలిడిటీ ఆర్ వెర్ససిటీ ఆఫ్ ది ఎర్నింగ్స్ రిపోర్టెడ్. యాక్చువల్లీ ఎంతవరకు ఆ ఎర్నింగ్స్ కరెక్ట్ అండ్ ఎంతవరకు అవి వ్యాలిడ్‌గా ఉన్నాయని చెక్ చేయడం. అండ్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ బోత్ కరెంట్ పీరియడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎర్నింగ్స్ క్వాలిటీ అనేది మనం ఎందుకు స్టడీ చేస్తామంటే కరెంట్ పీరియడ్ పర్ఫార్మెన్స్‌ని అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫ్యూచర్‌లో ఈ ఎర్నింగ్స్ ఎంతవరకు రావచ్చు స్టెబిలిటీ దీన్ని బట్టి. ఎందుకంటే వీఆర్ టేకింగ్ డెసిషన్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ కంపెనీ. ఎర్నింగ్స్ క్వాలిటీ చెక్ చేయాల్సిందే ఎంతవరకు ఇవి రిపీట్ అవ్వచ్చు అని. మేనేజ్మెంట్ చాయిసెస్ అండ్ జడ్జ్మెంట్స్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎర్నింగ్స్ క్వాలిటీ. ఎస్, వాళ్ళు ఏవైతే జడ్జ్మెంట్స్ ఇవన్నీ తీసుకున్నారో ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేశారు, ప్రొవిజన్ తక్కువ క్రియేట్ చేశారు, ఇలా వాళ్ళు ఎస్టిమేట్స్ ఏవైతే క్రియేట్ చేశారో వాటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎర్నింగ్స్ క్వాలిటీ మీద. కావాలని వాళ్ళు మానిపులేట్ చేయొచ్చు. విండో డ్రెస్సింగ్ అంటారు దాన్ని. The following are the factors of earnings quality. ఏంటి ఆ factors? So first one, selection of accounting principles. Accounting principles, management has discretionary in choosing accounting principles. Choose between సార్ జనరల్గా మేనేజ్మెంట్కి చాయిస్ ఉంటుంది. ఏంటి? చూస్ బిట్వీన్ ద కన్జర్వేటివ్ అండ్ లిబరల్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్. ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. కన్జర్వేటివ్ మెథడ్స్ లెస్ లైక్లీ టు ఓవర్స్టేట్ ఎర్నింగ్స్. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ఈస్ హయ్యర్. సార్ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ లిఫో అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? సో ఓవర్ స్టేట్ ఎర్నింగ్స్ తక్కువ ఉంటాయి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ హయ్యర్గా ఉంటుంది. హవెవర్ ఎక్సెసివ్ కన్జర్వేటివ్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ఇంటిగ్రిటీ. అలా అని చెప్పేసి ఎక్కువ కన్జర్వేటివ్ తీసుకున్నా సరే ఇంటిగ్రిటీ మిస్ అవుతుంది. సో కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ అనేది హై క్వాలిటీ. కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ అంటే ఓవర్ స్టేట్ ఏమి ఉండదు, దానివల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ అలానే ఎక్కువ ఎక్సెసివ్ కన్జర్వేటివ్ అంటే ఎక్కువ జాగ్రత్త తీసుకున్నా సరే అప్పుడప్పుడు క్వాలిటీ మిస్ అవుతుంది. సో ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫైనాన్సింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఫ్యాక్టరింగ్ అనమాట. ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో రానియకుండా మనం లయబిలిటీస్ని వాటిని ఇప్పుడు మన డెటార్స్ ఉన్నారు, మన డెటార్సే మన బుక్లోనే ఉంటారు, కానీ నేనేం చేస్తాను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసి ఎంతో కొంత డబ్బులు తీసేసుకుంటాను. సో కలెక్షన్ అయిన తర్వాత దాన్ని బట్టి కమిషన్ అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. ఇలాంటివన్నీ ప్రొవిజన్స్ అంటే ఏంటి సార్? మేనేజ్మెంట్ కెన్ పుట్ ఆఫ్ డిస్క్రిషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ రిపేర్స్, మెయింటెనెన్స్ టు షో హయ్యర్ ఎర్నింగ్స్. సార్ హయ్యర్ ఎర్నింగ్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి మేనేజ్మెంట్ కొన్ని రిపేర్స్, మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ కట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. కానీ అలా రిపేర్స్, మెయింటెనెన్స్ అసెట్స్కి లాంగ్ టైం కట్ ఆఫ్ చేస్తే మీకు అసెట్ పనికి రాకుండా పోతుందమ్మా ఆ డెసిషన్. ఇప్పుడేదో ప్రజెంట్ టెంపరీగా మీకు రెవెన్యూ ఎక్కువ కనిపించవచ్చు మెయింటెనెన్స్ ఆపేయటం వల్ల అసెట్కి. బట్ లాంగ్ రన్‌లో అది చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అసెట్‌ని ఫాస్ట్‌గా డిటీరియోరేట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఆర్&డి. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయమ్మా. మేనేజ్మెంట్ కట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. లెస్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ స్టార్ట్ రన్ బట్ మోర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లాంగ్ రన్. లాంగ్ రన్‌లో అవన్నీ ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉన్నా. ఏంటవి? మెయింటెనెన్స్ గానీ అలాంటివన్నీ స్టాప్ చేస్తే. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఫోర్సెస్ ఆన్ ఎర్నింగ్స్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ cyclic and other economic forces on earnings are not primary result of management decision. Actually, ఏవైతే ఎకనామిక్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో, ఏవి ఎకనామిక్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ అంటే బయట పాలిటిక్స్ కానీ ఏదైనా సరే సైక్లికల్ కానీ అదర్ ఫోర్సెస్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్స్ నుంచి తక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్స్ ఉంటాయి. హౌఎవర్ స్కిల్ఫుల్ మేనేజ్మెంట్ కెన్ మేనేజ్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. కానీ స్కిల్ఫుల్ మేనేజ్మెంట్ అది కూడా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు ఈవెన్ దో అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఉన్నా సరే అంటాడు. ఎర్నింగ్స్ పర్సిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ హౌ వెల్ ద ఎర్నింగ్స్ ప్రిడిక్ట్ ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్స్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఈ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ 2019 20 crores వచ్చింది. 2020 సో 21 crores వచ్చింది. హౌ ద 2021 విల్ బి, ఎంతవరకు రావచ్చు అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతున్నామా? ఎర్నింగ్స్ పర్సిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు. ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ట్రెండ్ ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండా, డిక్రీజింగ్ ట్రెండా? మన ఎగ్జాంపుల్లో ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. If the earnings fluctuations over business cycle is less, then it is displays a larger degree of stability or persistence over the business cycle. సార్ ఇలా ఉండకూడదు. ఇలా 20, 21, 22 దిస్ ఈజ్ ఓకే. సో 2, 4, 8, 10 దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే. బట్ 2, 1, 5, 2, 9 దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓకే అమ్మా. ఫ్లక్చువేషన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, డౌన్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. If the fluctuations are less, then it is a larger degree of stability. Earnings that display a stability growth trend are more desirable. Actually, earnings that display a stability growth trend and then more desirable గా ఉంటుంది. And earnings fluctuate not due to from income from main operations but due to from unusual incomes and expenses. సో ఎర్నింగ్స్ ఫ్లక్చువేట్స్ నాట్ డ్యూ టు ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్ అంటే జనరల్గా
ఎర్నింగ్స్ ఫ్లక్చువేట్ నాట్ డ్యూ టు ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయమ్మా. ఒక అసెట్ సేల్ చేస్తే గెయిన్ వచ్చింది, ఒక అసెట్ సేల్ చేస్తే లాస్ వచ్చింది. దీనివల్ల ఎక్కువ ఫ్లక్చువేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇన్ ఆర్డర్ టు అడ్జస్ట్ దట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్ అనలిస్ట్ రీకాస్ట్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ బై ఎలిమినేటింగ్ దట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్. ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్ ఎఫెక్ట్ తీసేసి సో నెక్స్ట్ ఇయర్స్కి ఎంత ఉంటుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎందుకంటే దట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు రిపీట్ కదా, రిపీట్ అవ్వదు అది. సో ఇవి ఎర్నింగ్స్ పర్సన్స్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అసలు ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్ ఇఫ్ ద అసెట్ వాస్ సోల్డ్ ఆఫ్ ఆల్ లయబిలిటీస్ వర్ పెయిడ్. సార్ ఏదైతే మనీ అవైలబుల్ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నాయో, అసెట్స్ అన్ని సేల్ చేసి లయబిలిటీస్ అన్ని డిశ్చార్జ్ చేస్తే ఎంత మిగులుతుందో దాన్నే బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ అంటారు. ఫార్ములాలో చెప్పండి సార్, ఫార్ములాలో ఎలా చెప్తారు సార్ అంటే అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ సో డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్. సో బుక్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది మార్కెట్ వాల్యూ కంటే, షేర్ అండర్ వాల్యూ అంటాం. మార్కెట్లో తక్కువకి వెళ్తుంది బుక్ వాల్యూ కంటే, షేర్ అండర్ వాల్యూ వెళ్తుంది, తక్కువకి వెళ్తుంది మార్కెట్లో. బుక్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది మార్కెట్ వాల్యూ కంటే, ఓవర్ వాల్యూ అయినట్టు. సో ఓకేనా? సో మార్కెట్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉంటే అండర్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఓవర్ వాల్యూ. ఓకే సార్, మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ డిఫికల్ట్ టు వాల్యూ అసెట్స్ యాక్యురేట్లీ. అసెట్స్ అనేవి యాక్యురేట్గా వాల్యూ చేయడం కొన్ని కష్టం. సో అది ఈ బుక్ వాల్యూ మెజర్మెంట్లో. బుక్ వాల్యూ మే నాట్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఈక్వల్ కావు. ఏదో అండర్ వాల్యూ అన్నా ఉంటుంది, ఓవర్ వాల్యూ అన్నా ఉంటుంది. While calculating book value per value, preference shareholders equity is deducted. Actually, ఈ book value calculate చేసినప్పుడు కామన్ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఇఫ్ అక్యుములేటెడ్. అది ఎలిమినేట్ చేస్తాం. బుక్ వాల్యూ కామన్ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంటే అది ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ అంటే ఏంటి? వాళ్ళ క్యాపిటల్ ప్లస్ వాళ్ళ అక్యుములేటెడ్ డివిడెండ్. ఓకే, book value per share is equal to total shareholders equity minus par value of preference shares minus preference dividend అంటే accumulated అయితే dividend if accumulated. సో అది ఏవైతే పేయబుల్ ఉంటుందో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పేయబుల్, సో అది కూడా మైనస్ చేస్తాం. ఎక్కడ నుంచి? షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ నుంచి. నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ divided by number of common shares outstanding. Total shareholders equity minus par value of preference shares plus accumulated dividend if cumulative divided by number of common shares outstanding. Okay, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ ఇచ్చాడు 10 lakhs ఇచ్చాడు. షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 10 lakhs. ఈ 10 lakhs లోంచి మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? 10 lakhs మైనస్ పార్ వాల్యూ 50,000 మైనస్ డివైడెడ్ బై 90,000 వేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ బీపీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మార్కెట్ టు బుక్ వాల్యూ రేషియో ఇవన్నీ చదువుతున్నాం కదా. కరెంట్ స్టాక్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. సో అంటే ఏంటి? ఎంపీఎస్ బై బీపీఎస్. ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద మార్కెట్ వాల్యూ రిలేటెడ్ టు కంపెనీ వర్త్. ద స్టాక్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఓవర్ వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1, అండర్ వాల్యూడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేశారు నాన్న, ఎంపీఎస్ బై బీపీఎస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 వస్తే ఏంటంట? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఓవర్ వాల్యూడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 అండర్ వాల్యూడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో ఎంపీఎస్ ఇచ్చాడు 100 డివైడెడ్ బై బీపీఎస్ ఇచ్చాడు 60. సో ఇలా బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. PE ratio is very important. MPS by EPS, MPS by EPS ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చూసాం కదా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ఇన్వెస్టర్ హూ లుక్ ఇన్ టు ది గ్రో దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓవర్ టైమ్. ఇట్ గివ్స్ ద మార్కెట్ రిలేటివ్ ఒపీనియన్ ఆన్ ది కంపెనీ. లో PE రేషియో ఉంటే సో ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్ లెస్ ఆప్టమిస్టిక్. హై PE రేషియో అంటే ఇట్స్ అట్రాక్టివ్ షేర్. హౌఎవర్ ఇట్ షుడ్ బి కంపేర్ విత్ ద ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ అండ్ కంపెనీ సేమ్ ఇండస్ట్రీ వేరే కంపెనీస్తో కంపేర్ చేసి మనం లోనా హైనా డిసైడ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ రివర్స్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ yield రేషియో. ఎర్నింగ్స్ yield రేషియో ఫార్ములా ఏంటన్నా? ఈపీఎస్ బై ఎంపీఎస్. ఇక్కడ క్వైట్ ఆపోజిట్ అంట, ఎంపీఎస్ బై ఈపీఎస్. ఓకే, పిఈ రేషియో ఎంపీఎస్ బై ఈపీఎస్. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఎంపీఎస్ బై ఈపీఎస్ కదా డివైడెడ్ బై 80. ఓకే, ఇలా ఎర్నింగ్స్ yield రేషియో అంటే ఏంటి సార్? ఈపీఎస్ బై ఎంపీఎస్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. సో అది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ప్రైజెస్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ప్రైజెస్, ఇన్ఫ్లేషన్ అంతా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అమ్మా. సో ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఉంది. యాక్చువల్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఇదంతా 18th టుమారో ఎగ్జామ్లో ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఒకసారి ఇది క్విక్ రివిజన్ కూడా చేస్తాను.